Yeah, good afternoon, everybody. I hope you had a pleasant lunch and you're well prepared for our afternoon session. There is one announcement for this session. We have 4 presentations. After Robert Kennedy, Irina Botsenkova will give a final presentation for this session. So I kindly ask the speakers to keep in their 20 minutes time slots, and Alan Gadian will be the first from UK about numerical simulation of stratocumulus cloud response to aerosol perturbations. Alan, the floor is yours. Thank you very much, and thank you for inviting me here. The first slide is a cartoon produced by one of my collaborators, Phil Rash, and it shows I've used this in the UK and the US. It shows the conception that smoking does not cause cancer, and it applies the same argument today to the fact that carbon dioxide does not cause global warming. This talk is about marine cloud brightening, and I intend to look at some of the numerical results from high-resolution models and climate models. So there'll be 3 parts to this talk. There'll be an introduction, there will be modelling results, and future experimental plans. Still addressing the background to the subject, the first slide I want to show is a picture of Mount Pinatubo, the eruption of Mount Pinatubo. This actually produced, the black curve shows the observed temperatures, which were reduced by approximately ½ a degree Celsius, and the red curves, which are a variety of numerical models. The topic I'm going to talk about is stratocumulus clouds. These are layer clouds about 1 kilometre above the surface. In the upper panel, I'm showing an area of the west coast of France, and it shows evidence of ship tracks. In the small rectangular box in the upper panel, you can see brighter clouds and less bright clouds. The lower right panel here shows the effective radius, and you can see that in corresponding areas the effective particle radius is smaller here in the whiter areas, the brighter areas. This is the effect of the marine cloud brightening. Okay, right there. Thank you. The next slide is similar to the one shown by Stephen Salter earlier. On the right-hand side here, we have equal amounts of glass beading. The smaller beads are white, the larger beads are grey, and you can see them just above the flowers on the desk here. The principle is that stratocumulus clouds cover 30% of the oceans. That is over 20% of the surface of the planet. Stratocumulus clouds have a high reflectance, which depends on the droplet number. It's of some concern to me that most climate models completely underestimate the amount of stratocumulus cloud cover that exists. And sometimes I wonder how they get the right temperature distribution. We are looking at the Toomey effect. The Toomey effect, lots of small droplets produce whiter clouds. And I'm going to talk about the Vocals experiment
in November 2008, where we actually measured these clouds. These are satellite pictures taken at that time. On the left-hand picture, you can see the stratocumulus clouds we flew in. And on the right-hand panel, you can see a 2-hour movie of the changing pattern of these stratocumulus clouds over 2 hours. And this is the area where we did the experiment, over here. So, there's 2 points from this slide. One is, what is the idea? The idea is that we want to enhance the droplet concentration in low-level marine stratocumulus clouds. And this will increase the reflectance, the cloud albedo. And this follows from Toomey and also from Albrecht, who said these clouds will last longer. So there's a double win situation. Not only do we get brighter clouds, but we get clouds that last longer. The way we're proposing is to spray seawater droplets, as Stephen Salter mentioned in the last talk, diameter of about 0.8 microns or 1 micron from the surface into these, and these sea salt crystals will move into the cloud. So here's a picture of the Stephen Salter, John McNichol designed ship. The technique again is to disseminate, to spray seawater droplets at the ocean surface. These CCN, cloud condensation nuclei, will rise above the surface and then enter the clouds. The support for the idea comes from 4 sources. First of all, this is a natural activity. Sea spray is very natural. The second point is you can get bubbles, what's called white capping. The third point is sodium chloride is actually sea salt, is a very, very effective cloud condensation nuclei. And the fact is we see evidence in the ship tracks. On the Vocals experiment, we actually measured the number of cloud condensation nuclei in these clouds. And on the upper picture, the upper panel, you will see a distribution taken by the MODIS satellite giving the annual mean droplet concentration. The bottom right panels show the distribution of these droplet sizes and the number concentration. So it's the numbers and the droplets. And this is a new result. There are other pieces of work which suggest, before these data were taken, that the number was higher. These are the real numbers. 50 per cc is the common value you get in these regions. Whoops, sorry. In these regions. So, let's talk about the advantages of the scheme. First of all, there's 4. Low ecological impact. The only ingredients are seawater and air. The second is we can easily switch it off. The system can be shut down if it's actually removing the clouds. The third point is can be rapidly controlled from satellite. And the fourth point is that we have a lot of flexibility with seeding the clouds. The next 2 plots show some data that has been collected. First of all, the top left-hand picture is the original plot from Toomey. So here we have thicker clouds with higher albedo. Sorry about that. And on the left here we have thinner clouds
with lower albedo. This was Toomey's original result. In 1999-2000, there was an ACE2 experiment, and Jean-Louis Branguier made some measurements. And he showed that from the marine air, the blue here, and the polluted air, the green, had different albedos, different reflectances. The polluted air was more reflective than the marine air. So now I'm going to move on to the high-resolution numerical modelling. There are two plots here. The first one is on the left. Here is when we have a low concentration of cloud condensation nuclei, 65 per cc. The plot on the right is when we have a high concentration, 250 per cc. You can see on the right-hand plot that there's lots of green. That means there's lots of droplets less than 10 microns. On the left plot, you can see lots of purples. That means lots of droplets bigger than 50 microns. And the yellow represents drizzle. And drizzle is what we want to avoid because it removes the water from the cloud. So you can see with high concentrations, you don't get so much drizzle. So what we did two experiments. One with the low, and that is the two top plots. And we showed that if we seeded it with 100, 200, 400 or 800, which is the purple one, so the two top plots show that as we seeded it, the albedo increased, the reflectance increased. But with the bottom plots, where we started with high concentrations, then seeding these clouds with either 100, 200, 400 or 800, the purple, you actually could reduce the albedo. So you have to be very careful. These are some results by Wang and Rasch and Feingold. And the plots here are for 6 hours, 12 hours and 18 hours of simulation. On the left-hand side, we have the plots of cloud albedo as they develop in the model with time. The right-hand plots show what happens if we seed the whole of the clouds, and we discover the albedo goes up significantly. So the cloud cellular structure changes, but the albedo still increases. And this is where we started off with 100 per cc. We now tried the experiment with 3 ships. So again, the plots are for 6 hours, 12 hours and 18 hours. There's 3 plots there. And you can see on the right-hand plots, we've inserted 3 spraying devices. And you can see that after 6 hours, you can see the initial spray tracks. After 12 hours, you can still see the source function, but after 18 hours, the whole domain, this is a circular domain of 120 kilometers across. These are high-resolution model results, 50 meters resolution. We can also show it more emphatically with one model ship, and you can see the spray going from 6 hours to 12 hours to 18 hours, and again the albedo increases. But the point to make here is that the distribution of the sprayers and the magnitude of the source also matters. We are just in the process of finishing a new paper, Latham 2011, and this is a plot in that paper produced by Wang and Feingold. The top plot is a clean case,
and the bottom plot is a dirty case. Now we have an imaginary ship that moves across the middle. You can see the little arrows halfway up the domain, which is 30 kilometers. In the top plot, you can see the ship track clearly. In fact, there's a little bit of clearing either side, but the albedo is much greater with the ship going through. Again, these are monodispersed sea salt ships, 0.8 microns. When we look at the lower plot in the polluted air, we can see no evidence of the ship track at all. So again, this emphasizes that you have to be careful where you do the seeding. The final part of the talk is going to look at some general circulation models, GCM computations. There's two results here. First of all, if we say that increasing CO2 in the atmosphere to double what it was in pre-industrial, we will further increase the temperature by 1.8 degrees Kelvin. This, we calculate, can be compensated by seeding less than 50% of the clouds. The second point we want to refer to is the loss of the Arctic sea ice, the polar regions. We can actually reinstate the Arctic sea ice by seeding approximately 50% of the clouds. Now, this picture is quite difficult to follow. This is a picture produced by Phil Rash, and what we have down the left-hand side is the northern hemisphere. Down the right-hand side is the southern hemisphere, Antarctica. The top two plots show what happens in that model, CCSM, when you double CO2. Essentially, you lose a vast majority of the sea ice. The middle row of plots shows what happens when you seed at 70% of the clouds. You can reinstate the ice, and in fact you create more ice than what existed before. And the bottom two plots show what happens when you seed only 20%. These are some results completed by my student. Again, we have the northern hemisphere and the southern hemisphere. The northern hemisphere at the Arctic is the top two plots. The southern hemisphere is the bottom plots. The black line is the current ice extent today. So on the left-hand side, we see the difference between double CO2 and today, and we find dark blue, we're going to remove significant amounts of ice. So by the time we get to 2045, when double CO2 occurs, then we're going to lose a lot amount of the ice. The top plot, especially the red areas in the top right-hand panel, shows that the seeding can actually return the ice to normal. The final bit of my talk refers to the fact that cloud whitening can cause some precipitation issues. I'm going to leave that slide because I want to move on. I'm running out of time. But essentially, there's been a question of the effect on precipitation. The top slide shows what the current climate models do, and they are very bad. That is the difference between reality and the models. So if you look at the dark blue areas, that is approximately 2 meters of rainfall a year, 10 millimeters a day. The middle panel shows the difference between double CO2 and the double CO2 within the model and what we predict. So you can see that, in fact, the range is half that, but there are still changes in precipitation. The bottom panel shows what happens when we turn on the marine cloud brightening. So
again, there is a lot of uncertainty there. Before I finish, and the purpose of this talk is actually that we're hoping to do an experiment with three aircraft and perhaps 10 sources. We want to produce a plume, and that is the UK aircraft shown there, inject the spray, use satellites, planes at different levels, and see the sources, and then have 10 ships doing it. And we want to do it in several areas, but only a limited experiment. So, I finally want to finish. I'll show you the same picture again of these stratocumulus clouds. What I've tried to give is some observation and modelling. I've tried to show what's needed and point out that much more research is done. But the final point is, despite what some people believe, the reason we're doing this is because we believe that the ice, the Arctic ice especially, will disappear very rapidly. Model predictions give 30 years. If you look at the data, I think within 3 years, the Arctic summer ice will have disappeared. And that is going to cause significant ecological damage and will cause further positive feedback. Thank you for your attention, and thank you for the opportunity to talk. Sorry, I want a question for you. Yeah, perhaps we have time for one short question. Can I? Yeah. На слайде 17 или 18 было указано, что для понижения на 1,8 градуса Кельвина необходимо 50% изменить облачность. И относительно чего эти 50%? You understand me? Sorry, could you repeat the question? 70 slide, 80 slide. О, здесь. Я спрашиваю о том, там у вас было написано, что для того, чтобы понизить температуру на 1,8 градуса Кельвина, вам необходимо изменить облачность на 50%. В других источниках есть другая информация, поэтому я хотел уточнить, относительно чего 50%? 50... The answer to that is, if you want to reduce the temperature by 1 degree, you need to seed perhaps 20% of the clouds. This is if you want to counteract the effect of double CO2 from pre-industrial values. If you look at the model results, cooling the stratospheric clouds is far more effective than sulfur injection in the stratosphere at maintaining the polar ice caps. And that's due to the meteorology, meridional heat transfer, and things like that. Thank you. Sorry. Well. Thank you. So, thank you very much. So, the next presentation will again be given by Stephen Salter about some side effects, and please go ahead. Okay, this is a picture which appeared on the web on its own. It's from the Hadley Centre, which is a very prestigious laboratory in England. And if you look at it, they are showing, they said that if you do cloud albedo control, you'll dry out the Amazon. The thing that really sticks out is this bit here. Now, actually, it's also showing that you'll get a nice increase of rainfall in a very dry bit of Australia. That's giving this colour down here. And also, you'll be getting some in the Horn of Africa. But what they emphasised was the reduction here, which they said would dry out the Amazon basin. Now, if I average the difference between yellow and red and lilac and purple, I'm getting about 0.8 of a millimetre a day of reduction in the Amazon. And if I multiply 0.8 by 365 days, I find that the Amazon reduction is about 300 millimetres in a year.
And I looked up what the rainfall in the Amazon was, and some places about 10 meters of rainfall, 10,000 millimeters, but a typical average roundabout is about 2,300. So if we ask people in the Amazon to look at pictures of dying children in the Horn of Africa and Kenya and ask them, would you mind going from 2,300 to 2,000, I think they would all say, yes, do it straight away. Okay? If you went to Australia and you saw how much rainfall is coming in this area, they're getting round about 100 millimeters a year. So an extra 100 millimeters a year, which is what spraying might do, would be very welcome. Now, what had actually happened in that experiment, I was able to get hold of the source of it, was that they had combined the results of spray from 3 different places. They were talking about spraying off California here, which improves rainfall in Australia and also a little bit in the Amazon. They were going to spray off Chile and Peru here, and that helped the Amazon. And the real bad bit was spraying off South Africa, which is giving this effect. So although I think this was meant to discredit cloud albedo control, it actually pointed to a very important result, that spraying in one place can have effects in very far away and both directions. You can make dry bits a little bit wetter and wet bits a little bit drier. And this raises the question, now, my computer is not very good at translating into Russian, so I hope the interpreters will do a better job. The question is, can we make an everywhere to everywhere transfer function for temperature and river runoff? Okay? I want to know what happens everywhere in the world if I spray, or to everywhere else in the world. And I tried to think of ways of doing this, and the talk is about this idea. And if I talk to a telecommunications engineer, they think, this is boring. Why are you wasting my time with this idea that we've been doing for 50 years? And if I talk to a climate physicist or a meteorologist, they find that it's very, very difficult to understand. So I hope all the telecommunications engineers here can just have a little sleep. And please, if you're a meteorologist, this bit's going to be quite hard. So we start off with a real temperature record. This is from a place down in Cornwall called Camborne, and this is over 8,000 days. We have one observation every day. It's the mean temperature for that day. And what I want to do is to get rid of the annual variation. We understand that, we don't need to investigate that, and I can do that by creating this wave down in the lower part of the picture, which is just two components with the right adjustment of phase and amplitude. And what's amazing is you can do that in just a few minutes of nudging the parameters. So what I've done is I've subtracted the annual variation, and I've got something that looks like a fairly flat record. And now what I want to do is to generate a pseudo-random binary sequence, which would look about like this. And very easy for a computer to do this. I've got this sequence of ups and downs, or ons and offs, or sprays and no sprays. And I plotted that together along with the temperature record, and now I've made the temperature record just be over 300 days, and I've given a little block to each day. So you can see on this thing, I think I have a possibility of changing the pseudo-random sequence every 4 days. This is stretching the numbers to more than a day, and that's going to be a very important parameter. I think that 4 is probably not quite enough, but we want to experiment with that. And then what I do is I add to the temperature record when I'm not spraying, and I subtract an amount when I am spraying. So here the blue is the red stimulus, the original record. Blue is red minus the stimulus when the spray is on, and blue is red plus stimulus when the system is off. Okay, and so I'm pushing the temperature record up and down. All right, and now this is where it gets a bit
more difficult, I invert the red signal about the zero line. This is all taken to mean about zero, and I invert it when I'm not spraying, and I leave it alone when I am. And what that does is to move the whole image down by the size, which is, we hope, about the size of the stimulus. Now, in this experiment, I was trying to change the temperature by 3 degrees centigrade, quite a big drop, and the mean of that record has now been shifted down to 2.9957. So the error in this estimate is that much. Has anyone got a thermometer that can read to that level? Don't think you have, no. So this is showing this is really a very precise thing, even though I'm working with a real climate model. Now, the whole point about this is that you can do different perturbations, different bits of up and down at the same time. I'm saying that when God made pseudo-random binary sequences, he made lots of them. And the top bit is what my computer... Sorry, let's go on. Here is lots and lots of pseudo-random binary sequences. And what I did was to put 16 of them together into sugarling this temperature record, and some of them were trying to make it be 1.2 and some were trying to make it be 1, 0.8, 0.6 and so on, and they were all running together. And the question is, can one set of analysis work in the presence of all the others? And here is the result. You can see that the time when I was trying to make the sequence I used for 1.2s is up at the top here, and you can see what the various errors are. So you can use this to have lots of different keys, all of which can be giving you the right response. It's like someone who can listen to one language when there's a whole lot of other conversations going on. So the experiment that we're just beginning to do now is shown in this map. We're going to break the areas of the oceans up into about 80 different patches, and they're all going to be given their own unique pseudorandom sequence. And we're going to run a climate model with all these changes going on. And we're going to see what happens in different places in the world. And we might find out that if you want to make it warmer in Moscow, you should be doing some spraying in one place, but never in another place. I'm actually much more interested in finding the places that we shouldn't do it than places where we should. And we want to investigate the lag between the changing of the model and when we do the analysis, because the climate response isn't instantaneous. So we have a lag, we have stretching. These are different lag times that we want to experiment with. The surface temperature begins to change instantly. The jet streams can respond in a few days, and the sea ice melts just a few years. Currents change in a few weeks, and the deep ocean temperatures probably take, we heard, tens of years. So we want to investigate lag and stretch. It would be very useful to do some single steps. This will give us a sort of transient response, and this will be telling us whether there's perhaps a double response that goes up one way and then comes down another way. I've been warned by people who know more about pseudorandom binary sequences that sometimes by chance they will get into an agreement with and it is possible to actually produce sequences that are more random than random ones. They're more unlike each other than random ones. I'm trying to learn about the mathematics of that. We also want to learn about Boolean combinations. It may be that there are two buttons pressed at the same time have a particular effect. And we want to think about nice ways of presenting results. Now I've got, I think, time to show you another bit of work which is not related to the pseudorandoms, but it's interesting all the same. If you are worried about rainfall, this is the particular worry we have. There are many factors which change the way how rain works, and we know that if you have a lot of small drops,
they don't coalesce enough to fall properly to make the big drops that you need to get down to the ground. But we also know that if you do this over the sea, there'll be more rain left over when that air mass reaches the land. Okay? And we know that if we lower the sea temperature, there'll be a little less evaporation. But we know that if we make the water cooler, we get a stronger monsoon. So all these things are pulling in different directions. And what makes turbulence, if you have a big temperature difference between the sea and the land, you get more wind, and this makes more turbulence that makes the humid air move away and increases evaporation. And we also know that strong winds make the waves break, and this is also a big help to evaporation. And we also know that if you make the land cooler, the evaporation on the land will be less. So the river runoff, which is what really matters to the farmers, is helped. And we need to sort out all these particular different behaviors. And we know that there's a very strong sudden increase in evaporation if the sea temperature gets above 26.5. This is to do with the amount of energy that's released when an air mass moves up. And I'd now like to show you a final experiment. I've just got time to do this. If you look at these grey bars and hold your hands up like that and adjust the gap between your hands until you can see 2 or 3 or 4 bars. And the question is, how many bars do you have to see to be sure that there's going to be a gradient? If you have 3 bars, they really look about the same kind of grey. Most people say 3 or 4, and that means that by eye you can tell a contrast difference of about 15 to 20%. Now we need to change the contrast of the clouds by maybe 5% to offset double carbon dioxide. So the question is, just by looking at the clouds, would we know whether it had happened? Did the experiment work? So the experiment I've got here is an artificial mathematical set of plumes where I've got a sensible sort of half-life of decay of the drops. It's actually 59 hours. And I've got different angles of divergence, which is trying to model different winds blowing the wakes around. All right? And I put these on to a real cloud field taken off South America. And I've done the mathematical equation which I showed you this morning to show what the effect of the cloud brightness would be. And the problem that I have is, could I take that image and say, look, do you see this whitening here? It's showing that it's working, right? And I've translated this as well into Russian, but I'm told it's not a very good Russian translation. So we have a problem about getting someone to pay $100 million a year on the strength of this little bit of whitening. But what you can do is to take a lot of satellite images. In this case, I've put 100 of them together, and you can see the plumes there. What's happened is we've averaged all the images from the clouds. They've gone towards the middling grey, and you can see the wakes coming out of it. I can now show you, I think, the end of this. There's the 100 added together, and there's the original. So, if you want to see more of this, there's a website. It's very untidy. I'm afraid there's lots and lots of things there. You can find out things about flooding and about traffic congestion, but if you go to the climate change folder, you'll be able to read a little bit more. And the final thing I want to say is that the form that the the conference organisers put, if you put your email address down on that piece of paper there, you will be sent a paper about how we might be able to recover methane. Thank you. Thank you, and also thank you for keeping your time. So the next presentation then will be by Robert Kennedy, Changing the Solar Constant
to a variable with PV light sales. I wonder what this will be. Go ahead. Здравствуйте, коллега. Во-первых, это высокая честь профессионал выступает для Росгидрометра и также для института, который основан Петром Великим. Во-вторых, это большая привилегия для меня наслаждаться легендарным гостеприимством русские люди. Спасибо, академик Израилю и комитету. Теперь говорю по-английски. So I have lots of material to cover and not much time. So, dice and dots. First, looking backward. In the 1500s, in the late 1500s, the sunspot cycle shut down for reasons we're not entirely sure of, but we know that Galileo counted 0 sunspots, and Tycho Brahe, who was Kepler's mentor, recorded temperatures 2.7 degrees Fahrenheit below normal. European population growth stopped. The Thames River froze over for the first time in recorded history. Crops failed over most of Europe. Astronomers call this cessation in sunspots the Maunder minimum, but historians call it the Little Ice Age. So back in 2000, when the IPCC third report came out, we noticed that the mid-range temperature projection was 2.7 degrees Fahrenheit above normal. So we thought, one's high, the other one's low, same magnitude, opposite sign. So, how about making a mirrored Maunder minimum to basically create a small artificial ice age of just sufficient magnitude to offset the projected amount of global warming, an engineered ice age? How? Well, first let me talk about the scale of the problem. Energy is the biggest industry on planet Earth. It's 10 cents out of every dollar of the entire planetary product. Actually, a little more than that. And of that industry, petroleum by itself is the biggest industry on Earth. Depending on crude oil prices, $3 to $5 trillion per year. Compare that to, say, the entire electricity industry on the whole planet. It's about $1 trillion a year. Or something more easier to compare to, the automobile industry, also $1 trillion a year. So energy is huge. I'll tell you for sure, most Americans don't know that. Speaking of Americans, politicians in my country often run around and say, what we need is a Manhattan Project for energy. What we need is an Apollo program for energy. Well, смотри. The Apollo program is barely a rounding error compared to petroleum. And the Manhattan Project, that's not even a rounding error. So they're thinking way too small.
in terms of the scale of the problem. Another thing that's not fully appreciated in my country or most places, now you all know this, but most people don't, we call it the carbon-water-energy nexus, because water connects all these critical things. For example, if you don't have water, most power on planet Earth is made by some thermal process. And if you don't have water, you don't have power. Likewise, or conversely, if you don't have power, you don't have water, because 99% more of the water in the developed world is delivered to you by an electric pump. So, wod isil. Potable water, it is often said, will be the oil of the 21st century. So, toja, wod I жизнь. Climate change, as you know, is also all about water. 90% of the impacts of climate change are going to be related to water. Too much water arriving when it's not supposed to, or where it's not supposed to, or, for instance, in Texas this year, not enough water arriving when it's supposed to. In Texas's case, not at all, or where it's supposed to. And at the bottom here, I want to show you, since we're speaking to Rosgidromet, let me just step away for a moment. Last year in Tennessee, which is where I'm from, we had a 1,000-year storm event. And you can see on the right the map of the state of Tennessee, where it rained over 20 inches in less than 3 days, which has never been seen before in the state's history. And on the far left is a video of a building going down the interstate highway, just floating along where cars are supposed to be. In the map of Tennessee, the red is the 0.1% probability contour. The orange is the 0.2% contour, so 1 in 500-year event. Now, when we build water infrastructure in the States, we ordinarily design to a 100-year flood. Well, that's not working anymore. The design standards aren't strong enough, and actually the records are no good anymore. Nothing to rely on. Why is this true? Well, что видите? Вода, да? Что види? We live on a water world. That's why. We have these old maps in school, you know, the square ones, Mercator projections. They give people completely the wrong idea of the world they live on. We'd all be better off if we taught children with globes. But that's another story. The real problem with climate change is it's occurring too fast, in our opinion, for human institutions to react correctly. Plus, to deal with the problem, there's not enough energy, not enough political energy, not enough money, and mostly not enough time for the human race to adapt. Really, we have too many eggs in this basket, in this Terran basket on Earth. This woman here, Amerikansky Женщина, the picture is from the Dust Bowl in the 1930s. It's a very famous picture in America. And she's lost her home, lost her farm. She's living on the road. She has no idea what she's going to do next. And so I repeat to you the name of a famous book from your history, Что делать? All right, so the first problem. Climate change is occurring too fast for human institutions to react. Well, slow down the rate of change. Stop some of those photons coming in. Problem number 2, which is really what I'm going to focus on, not enough energy, money, time, etc. All right, so sell some of those stopped photons, convert them into power,
and sell them. And also, by stopping the photons, you avoid the insurance hit. And there's a lot of money in those two things. Also, slowing down or possibly even stopping these problems might avoid a major war. How much is that worth? Third problem, too many eggs in the basket. So, get out of the basket. Move up and out. As your great Konstantin Tsiolkovsky said, Earth is the cradle of mankind, but one cannot stay in the cradle forever. So this proposal of ours, it has some advantages, we think. We originally introduced it and conceived it and scaled it to the IPCC's third report. So just imagine mirror. See? Joke. Okay. So the mirror is metal on one side. It's made out of metal, but on the side, imagine that that lamp down there is the sun. On the sunny side, it's covered with photovoltaic. Okay? And if this is the planet Earth, then the actual size of the mirror varies between this little dot and the medium dot. The little dot is the one that would recreate a little ice age of opposite sign, and the bigger dot is sized to stop 2% of the photons from hitting the Earth. Okay, so just keep that. Let me talk about economics a little, because that's a large part of what I do in my day job. Last year, the American gross domestic product was $15 trillion, and for the entire planet Earth was about $50 trillion. Since World War II, the economy over that 60 years worldwide has grown at about 2.25%, and that's a very long-term, solid, reliable growth trend. So we can project that by the year 2100, the world's product will be $300 trillion a year with this growth rate. And actually, if you look at the increase in carbon emission for just last year, we might exceed that. If you add up all of those cash flows for the coming century, you get a number that's something over $10,000 trillion. Okay? There's a lot of money moving around. Insurance. Right now, the cost of damage which we can attribute to climate change that's more severe than the background noise is maybe 0.1% of the economy, world's economies. We forecast that that casualty will grow, that burden will grow to 1% of the world's economy by the end of this century. Why? Well, the weather is undeniably intensifying. Disasters are increasing in frequency and amplitude. Worse, there are more people and they are moving to more exposed, marginal, riskier places. Plus, we have a more tightly, economically speaking, coupled global society. So damage in one place is actually felt in another place because these signals now go around the world. So when someone suffers, like John Donne's poem says, they don't suffer alone in modern days today. And the more people there are, the more any given material good is worth. So if we simply sum that ramp over the coming century, you get a number on the order of 100 or 200 trillion dollars. And consider that only half of damage, even in the developed world, is covered by insurance, but nevertheless, that damage is real. Someone suffers. So $200 trillion. That's a lot of money. Compare that to space programs. Okay, that's a lot of money to work with. So just think about that cash flow.
All right. Since World War II, the long-term population growth has been 1 1/3%, a bit less than the economic growth, about 1% less, because everyone is actually getting richer over time. The long-term growth in primary energy is 2.5%, and that's a 60-year deep trend, so very solid. The long-term growth in electricity is 3.33%, and that's really strong. So over time, and as an economy matures, people use more energy per capita, and the electric energy portion of that is more. So maybe not a cause and effect, but electricity, in fact, is highly correlated with standard of living and political stability. In the United States, we use about 100 quads of primary energy. A quad, I prefer the SI system actually. A quad is an exajoule, pretty much. For the entire world, it's 450 quads. Now, of that, the worldwide generating plant, electricity generating capacity is 4 trillion watts. We project by the year 2050, based on those other growth trends, that the world generating capacity will be 18 terawatts. Consider that today, to replace a typical power plant overnight, if you average nuclear, coal, gas, hydro, just average them all together, it's about $4 per watt of capacity. And a power plant typically lasts only 40 or 50 years. So this means that between now and 2050, the world is going to spend at least $80 trillion replacing its generating capacity. This money is programmed. It's going to be spent. The only question is, what will it be spent on? What kind of power plant will it be spent on? The last line is a joke. Some U.S. senator said many years ago, $1 billion here, $1 billion there. Pretty soon you're talking real money. In this case, it's trillions. So it's really real. So, in sum, the worldwide primary energy consumption, we estimate by the year 2050 will be 1,200 quads or 1,200 exajoules. And of that, 300 quads will be electricity. I'd just like to point out one bullet in here, which is the last one. If people start fighting over resources, you know, what's the cost of a resource war? What's the cost if you lose a resource war? Practically speaking, it's infinite, because there's a saying in national security studies, which is my background, national security has no price. All right, so now here's another coincidence we noticed. So we noticed the 2.7 degrees and the 2.7 degrees. So another thing is, if this dot, which, let me use the small one so you keep things in scale. So that's the Earth. If that dot, with the sunlight shining on it, if 10% of the dot is covered with photovoltaic and then converted at 10% efficiency, and on the back side of the sail, you drive a maser and beam the energy to receivers on Earth. Interestingly, with this kind of arrangement, you get, if you go through the math, you get a production of 300 quads, which is more or less what we project for the electricity demand by mid-century. So, theoretically, you build one of these and you could supply the world's entire electricity demand by the year 2050. Of course, the project's not so easy. In fact, it would be, the biggest project that the human race ever attempted. But
I'm here today with Russians who don't think small, so I don't think that's such a problem. Now, where to put these things? In the 1970s, late 1960s and 70s, a guy named Peter Glaser and Arthur D. Little did a study of solar power satellites in geostationary orbit. This is where geostationary orbit in the scale of this globe would be about here. It's where all the television satellites are. Well, that's not such a good location because geostationary orbit, it's pretty important. We're using it for other things. And these would be very large constructions. This sail is the size of the American state of Wyoming. So, also the sail must remain in the line of sight. This is obvious. If it's going to shade the Earth, it has to be between the Earth and the Sun all the time. Well, where's that location? The Sun-Earth L1 point. And actually, it's not at the Sun-Earth L1 point. It's slightly toward the sunny side of it. Many of you know Kepler's laws. There's a reason why it's slightly on the sunny side of the L1 point. All orbits are a first law. All orbits are ellipses. Second law, equal areas in equal time. Third law, period squared is proportional to semi-major axis cubed. Another thing about Keplerian orbits, natural orbits. As you know, gravitational fields are conservative. There's no change in the sum of kinetic energy plus potential energy, and the physical quantity of action, which is kinetic energy minus potential energy, is always minimized. This is so deep that we don't think about it and take it for granted. But in fact, orbits don't have to be Keplerian. There's another kind of orbit called a radiation levitated orbit. So imagine if the lamp is the sun and that's the Earth, and the sail is in between the two, the sun pulls on the sail with its gravity, and the Earth pulls on the sail with the gravity. Now, the sun is a lot bigger, but it's a lot further away, so the gravitation balances, plus the sail's motion around the sun, the centripetal acceleration, plus finally a fourth force, the radiation pressure on the sail. These four forces are in balance slightly to the sunny side of the Sun-Earth L1 point. These Lagrangian points were discovered in the 18th century. Leonard Euler discovered the three collinear points, L1, L2, and L3, and then Giuseppe Lagrange discovered the triangular case a few years after that, the Trojan points leading and behind, 60 degrees ahead and 60 degrees behind, and now the whole family of points is named for Lagrange. But the one we're using would be the Sun-Earth L1 point. Actually, it's called a point, but it's pretty big. In fact, that's Earth, and that's the Sun. The Sun-Earth L1 point, the dimensions of it, with that as a scale, would be wider than this room. It's about 800,000 kilometers. It's shaped like a sausage. 800,000 kilometers, 200,000 kilometers this way, 200,000 kilometers this way. That's a lot of space to put stuff. And it's a zone of space wherein things are not dynamically stable, but metastable. I think I'll skip this in the interest of time, but L1, L point, Lagrangian points are all over the solar system, right? Including around Jupiter. It's interesting because the Trojan points in Jupiter, the reason we use the term Trojan point is to describe the point 60 degrees ahead and behind Jupiter.
And in fact, the asteroids that sit there are named for heroes from the Trojan War. The leading points are named for the Greeks, and the trailing points are named for the Trojans because they lost the war. In addition to difficulties of building, controlling this machine would be unusual. For one thing, it's 1.5 million kilometers from Earth. So the round trip at the speed of light is 10 seconds. That's a long latency. We don't control too many objects with that. Another thing is they're very large constructions. And even at the speed of sound in the material, it takes tens of seconds for a sound wave to cross the full dimension of the material. They're very large objects, massing tens to low hundreds of millions of tons. The natural frequency is very, very high or low, depending on how you look at it. Anyway, it's thousands of seconds, so it's a pretty unusual object. There's no damping because it's sitting there in space. There's nothing to absorb the energy. So all these characteristics make the control problem pretty unusual, and we would probably need to develop some sort of onboard artificial intelligence to control the thing stably. Some other problems, you've all heard of Moore's Law. You can certainly build space-hardened photovoltaic, but to build control electronics that will survive for many decades in space is not so easy. In space, a single proton can make a logic gate flip or change its value or kill the gate altogether. So we need to develop radiation-hard electronics, and one possibility is optical processors, which, by the way, when people in the AI community talk about optical processors, they like them because optical logic processes are fundamentally parallel processes. On one other small problem of, possibly military significance, keeping a multi-trillion watt maser trained on Earth without cooking your customers would be, an important consideration. So a Dyson dot addresses the problems I've identified. It's scalable, which is to say, if you build a small dot, you get some cooling. If you make it bigger, you get twice as much dot, twice as much cooling. The sails are uncoupled. They don't interfere with each other. They're independent. You get the benefit incrementally. We call it bootstrapping. So as you build a little, you get a little benefit. You don't have to wait for the whole thing to be finished. It's customizable. Here's an interesting idea. You could design the sail to pass certain wavelengths of light. For instance, plants like red-orange light and blue-purple light. So you could allow the sail to pass those frequencies while rejecting the green, which is why plants are green, because they don't use green. So perhaps increase productivity on Earth somewhat, even though the number of photons is reduced. It's not too intrusive. If you stepped outside and looked up at the sun, you might see them look like little sunspots, but actually the umbra shadow doesn't reach the Earth. Only the penumbra, the dim shadow, reaches the Earth. And above all, it's reversible. If the Earth cools down too much, you just command the sail to shift sideways out of the path of the light. And then all the light comes through. Meanwhile, the sail is still making energy. So, I want to close with a quote from Russian history. After Hiroshima, in the year 1945, Tovarish Yosef Vissarionovich Kurchatovu сказал: Делает их, товарищ,
делаете с русским размножением. So, я инженер-конструктор. Repeat, please. Repeat, please. Stop. Last sentence. Я инженер-конструктор. Я хочу строить в космосе. Я хочу делать, а не говорить. Ну все. Даваем с русским размножим. This is our chance. Поехали. Ну, конец. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you, Robert. I think there are a lot of questions, but I would refer these questions to the coffee break so we can have our last presentation in the session. And so, Irina. Thank you. Thank you. Yes. Дорогие коллеги, я хочу вам представить сообщение, работа, которая была выполнена в Государственном гидрологическом институте, в отделе климата, и она является продолжением тех исследований, которые в свое время, правда, уже с тех пор прошло почти 20 лет, велись тоже в отделе климата под руководством академика Михаила Ивановича Будыка. В настоящее время эта работа, которая сейчас будет представлена, она вообще была предложена сделать академиком Израилем и, всячески поддерживалась, и поэтому то, что она, была сделана, это заслуга Юрия Антоновича. Я хочу немножко сказать, об истории вообще исследований вулканизма в нашей стране. Дело все в том, что эта проблема, она довольно давно уже изучалась. И главным образом также эти работы были начаты где-то в 70-х годах под руководством Михаила Ивановича, когда еще он был директором главной геофизической обсерватории в городе Ленинграде. По этим работам было издано несколько монографий крупных, но, к сожалению, почти в течение 20 лет эти работы, были прекращены, и, эта проблема нами не изучалась. И сейчас, в связи с работами, в связи с проблемой геоинжиниринга, эти работы были возобновлены. Я хочу сказать немножко по истории, этого вопроса. Во-первых, проблема вулканизма, она, затрагивает практически все области человеческой деятельности, особенно тех людей, которые живут вблизи вулканов. И, мы знаем очень много примеров из истории, когда, эти вулканические извержения производили катастрофическое влияние на людей и, и в том числе и на климат. Но первые оценки, количественные, были предприняты Хьюбертом Лэмом. Это, английский климатолог, который впервые, представил такой некий количественный индекс, который позволил учесть количественное влияние, вулканов на климат у земной поверхности. Эти работы, они были сделаны где-то в начале 70-х годов. И примерно в это же время, у нас в Ленинграде была также проделана очень интересная работа, которая позволила впервые оценить широтный отклик температуры на изменения в приходе прямой солнечной радиации. Эти работы были выполнены с помощью довольно простой теплобалансовой модели, которая была предложена Михаилом Ивановичем Будыко.
И примерно в это же время в Градной геофизической обсерватории был создан уникальный атлас аномалий температуры воздуха, начиная с конца 19 столетия и практически вот тогда до 70-х годов прошлого столетия. И вот анализ этих карт позволил впервые оценить пространственный отклик температуры на, значит, изменения, которые могут произойти после извержения вулканов. Такие оценки были сделаны для, значит, последствий извержения вулкана Катмай в 1912 году. И, значит, позднее такие же оценки были сделаны после извержения вулкана Агунг в 1963 году, ну и, так сказать, более поздних извержений. Значит, примерно в этих же годах, значит, Михаил Иванович Будыка, значит, вот впервые на основе вот этих работ, которые были выполнены, значит, он такую идею интересную высказал о том, что, значит, сам с помощью вот таких, значит, забросов в стратосферу или верхнюю тропосферу, значит, некоторого количества, значит, аэрозоля можно как бы моделировать вот, значит, такие изменения климата, которые имели место после вулканов. То есть практически он впервые высказал мысль о геоинженерии. Ну, значит, тут, значит, после этого, значит, вот эти работы были продолжены, как я сказала, уже, значит, последние 3-4 года, значит, в исследованиях, значит, Юрия Антоновича Израиля, его сотрудников. Значит, для того, чтобы оценить, значит, какие последствия могли быть после извержения вулкана в прошлом, значит, была предложена очень интересная модель Хаммера и, значит, его коллег, которые показали, что, значит, можно реконструировать количественно, оценивать, значит, изменения температуры после крупных извержений в прошлом. Значит, эта модель была основана на том, что, значит, забрасывая в верхний слой атмосферы большое количество сернистых, значит, газов, там формируется некий аэрозольный слой, главным образом сернистого происхождения, который, значит, выпадает, значит, в дальнейшем с осадками, и вот эти осадки оставляют свой, так сказать, след уже в ледниковых кернах в виде повышенной электропроводности. И вот эти материалы, значит, полученные Хаммером и его коллегами, сейчас очень широко используются при, значит, реконструкции климатических эффектов, которые могли, значит, иметь место в прошлом, и сопоставляются с данными палеотемператур, которые получены по другим независимым, в частности, изотопным методам. Ну, значит, мы имеем несколько типов вулканических извержений, но самое главное из них два. Это, значит, эруптивные извержения, когда, значит, в атмосферу поступает большое количество газов, и эффузивное извержение. Вот первое из них, значит, оказывает именно климатический эффект, второе практически такого эффекта не имеют. Но, значит, имеются еще несколько смешанных типов. Вот особенно интересный тип так называемого трещинного вулканизма, который характерен для исландских вулканов. Значит, эти вулканы характерны тем, что они извергаются очень длительное время, недели и даже там в течение даже отдельных лет, и, значит, формируют вот в северном полушарии такой устойчивый аэрозольный слой, который формируется на высотах примерно 10-12 километров, так как уровень тропопаузы в этих широтах довольно низкий. Ну, значит, тут я просто хочу, значит, довольно бегло сказать, что имеются вот, значит, такие типы извержений, как, значит, сам стромболианский тип, значит, и вулканианский тип.
плинианский и ультраплинианский тип. Вот эти, значит, плинианский тип и ультраплинианский тип отличаются тем, что, значит, большое количество газов, в основном сернистых, потому что эти извержения происходят обычно в тропических широтах, значит, выбрасываются на очень большую высоту, которая свободно, так сказать, проникает через тропическую тропопаузу, то есть на высоте примерно 20-25 и даже больше километров. Ну, значит, как я сказала, имеются еще другие типы извержений. Ну, в общем, это, так сказать, такая геологическая классификация, которая, так сказать, для климатологов, вообще говоря, имеет мало смысла, но просто мы хотим сказать, что вот плинианские и ультраплинианские извержения, они наиболее сильно влияют на климат. Ну, значит, все типы извержений, значит, выбрасывают огромное количество углекислого газа, водяного пара, а также, значит, сопровождающие их газы, такие как, значит, сам диоксид серы и, значит, различные соединения серы, которые, попадая в высокие слои атмосферы, формируют там слой из мелких капелек сернистой кислоты, который, собственно, является слоем Юнга, и который, так сказать, способен задерживать достаточно большое количество солнечной радиации, падающей на этот слой, значит, в зависимости от того, какая концентрация этого слоя. Значит, во время вот таких сильных и катастрофических извержений концентрация аэрозоля в этом слое может на 2-3 порядка превышать, так сказать, базовую концентрацию, background concentration. Влияние вулканов на температуру земной поверхности определяется положением вулкана, то есть в той широтной зоне, где она извергается, потому что, значит, наиболее сильное влияние на климат оказываются именно тропические и субтропические вулканы, а также, значит, определяется высотой выброса, то есть колонкой газопепловых газов, их составом, значит, особенно вот если в этом составе много сернистых соединений, то такие вулканы оказываются наиболее сильно влияющими на климат, а также, значит, зависит от той метеорологической обстановки, которая была, значит, была во время извержения. Тут можно пропустить. Вот, значит, здесь на этом слайде показано ослабление прямой солнечной радиации после извержения вулкана Кракатау в 1883 году, Монпелье в 1902 году и Катмая в 1912 году. Но, значит, как вы видите, влияние на прямую радиацию обычно происходит в течение 3, ну, максимум 4 лет. После этого, значит, уровень радиации возвращается на свою, так сказать, базовую величину, норму. Но, значит, здесь мы показываем как бы ослабление прямой солнечной радиации, которая может в отдельных случаях достигать даже у земной поверхности до 10-15%, а, значит, при этом увеличивается рассеянная радиация, которая компенсирует вот это вот уменьшение. И, значит, если говорить о радиационном эффекте суммарной радиации, то он примерно составляет 1/5 часть от ослабления прямой солнечной радиации. Ну, здесь, значит, написано, что, значит, солнечная радиация может ослабляться до 15 и более процентов. Значит, причем, значит, вот этот отклик температуры земной поверхности на, значит, такое ослабление солнечной радиации, оно, значит, он происходит, значит, имеет такой мозаичный характер, то есть очень сложный характер, потому что, так сказать, это не везде происходит понижение температуры, а есть области, где, значит, есть некоторое повышение температуры, или есть области, где таких температурных изменений вообще не наблюдается.
Ну вот здесь я, значит, представила такую схематическую табличку. Это наиболее крупное извержение за последние 1000 лет. Ну вот самое крупное извержение было в 1258-1260-х годах. Причем это было не одно извержение, там была целая группа извержений, которые сейчас хорошо уже, так сказать, продатированы по геологическим данным. Значит, пока, так сказать, неизвестен этот вулкан, но так как отклик, то есть сигнал вот на этот вулкан более сильно, значит, отчетливо заметен в ледниковых кернов из полярных южных широт Антарктиды, то, значит, есть предположение, что это, значит, извергался какой-то вулкан в южном полушарии. Но, значит, называют несколько таких, так сказать, таких кандидатов, и вот среди них самый известный – это вулкан Deception. Значит, это в южной части Атлантики. Сейчас там существует остров под таким названием Deception, и, по-видимому, вот этот остров и есть остаток вот той колоссальной катастрофы, которая произошла вот в этих годах. Это 1058, 1059, 60. Значит, там извержения практически ледниковые керны, как антарктические, так и гренландские, они фиксируют вот эти вот, значит, колебания в электропроводности в течение примерно 10 лет. То есть там были какие-то очень серьезные катастрофические изменения. Но, к сожалению, по-видимому, это вулкан самоизвергался в таких областях, где практически, так сказать, не проживали люди, и поэтому никаких записей или каких-то, так сказать, хроник о том, что вот, значит, такое извержение было, как оно повлияло на жизнь человека, там, к сожалению, не сохранилось. Но зато вот есть, значит, следующее такое крупное извержение, это 1452-53 год. Это вулкан Кюве. Это тоже в южном полушарии, значит, в районе Индонезии. Значит, вот по этому вулкану имеется очень много описаний и даже свидетельств. Там тоже в течение 2 или 3 лет происходили очень крупные изменения климата, которые, значит, нашли отражение практически во всех природных средах. Вот следующее крупное извержение – это 1601 год. Это вулкан, значит, находится в Перу. Значит, там, значит, тоже происходили, значит, очень крупные изменения, значит, в экономике ряда стран. Там, в общем, она потерпела очень сильное разрушение вот в связи с этой проблемой. Следующее крупное извержение 1783-84 год – это Лаки. Это вот это трещинное извержение, которое оказало очень большое влияние на климат Европы. Тут, значит, много записей имеется об этом. Ну, если так сказать, идти уже значит, дальше, то это извержение Катмая, значит, довольно известное, 1883 год, потом значит, извержение, значит, Эль-Чичона, это уже наше время, так сказать, 82 год, и Пинатуба. Значит, все вот эти извержения, они оставили, так сказать, записи, ну, практически во всех природных объектах. Значит, более ранние – это геологические записи, а, так сказать, чем ближе к современности, тем мы больше имеем каких-то записей из свидетельств. Вот, значит, на этом слайде я представлю вам, значит, вот такую комбинированную картинку. Значит, верхняя часть – это колебания температуры с временным шагом 1 год за последние 2000 лет для внетропической зоны северного полушария. Практически вот эта кривая характеризует изменение температуры для всего северного полушария, а можно даже говорить и в глобальном масштабе, за последние 2000 лет. Значит, она получена по дендроклиматическим данным. Значит, тут есть некое, значит, обобщение. Мы использовали вот данные Моберга. А нижняя кривая, значит, она представляет концентрацию аэрозоля
в стратосфере тоже за эти же самые 2000 лет. И тоже с временным шагом 1 год. Значит, это вот такие уникальные материалы, которые были получены в самое последнее время. Значит, данные по концентрации аэрозоля получены по ледяному керну из Антарктиды. Это западная Антарктида. И вот здесь, значит, очень хорошо видно, что вот это самое событие 1259 года, ну, она где-то вот тут вот это событие, так? Вот это вот такая большая величина, там концентрация огромная, таких не было вообще ни до, ни после. Это выброс вот этих самых вулканов или группы вулканов, которые имели... Значит, которые имели место вот в 1259 годах. И вот, значит, вы можете видеть, что вот как бы вот это извержение, она в какой-то степени поломала тренд температуры глобальный, который в течение достаточно длительного времени, значит, температуры были довольно высокие. И вот это вот, так сказать, малое, значит, потепление средних веков, значит, вы имеете вот это, значит, вот эта часть. Это примерно 800 год до 1200 года. И вот начиная с 1959 года тренд, значит, как бы сменился на тренд похолодания. И, значит, дальше там уже просто колебания были какие-то самые естественные. Но вот, значит, наибольшее количество извержений, как вы можете видеть, оно происходило примерно между 1350 годом и 1850 годом. Вот эта часть температурной кривой, значит, известна как малый ледниковый период. Значит, если вы, значит, посмотрите более ранние годы, то, значит, вот это потепление средних веков, и вот вы видите, значит, уровень концентрации аэрозоля. Вот здесь практически на протяжении 200 даже лет, может быть, даже больше, уровень концентрации не менялся, он был близок к базовому. И вот только небольшие колебания, значит, концентрации имели место вот в этих годах, когда практически наблюдалось снижение температуры воздуха в северном полушарии. То есть наш вывод такой, что да, а вот здесь вот мы, значит, представили наши данные, это как бы наш каталог вулканических извержений взрывного типа, который имеет индекс более 4, это тот индекс самоизвержений, который влияет именно на климат. Значит, вот сам светлым тоном это показано количество вулканов за последние 2000 лет, а синим, значит, показано извержение вулканов, или то есть количество вулканов, которые извергались за период малой ледниковой эпохи. Это 1350 и 1850 год. Вот, значит, вы можете видеть, что количество вулканов, которые извергалось вот за эти годы, оно практически вдвое превышает то, которое было вот за последние 2000 лет. То есть вот это был период очень интенсивной вулканической деятельности, когда на протяжении нескольких десятков лет поддерживалась очень высокая концентрация в верхней тропосфере или нижней стратосфере. То есть вот практически... Все. То есть практически мы в течение вот этих лет мы имеем... Ну что такое? Что такое? Ну так... Вы говорите. Нет. Вы говорите. Значит, мы имеем природный эксперимент, длительный природный эксперимент, который практически есть аналог геоинженерии, когда на протяжении нескольких десятков лет поддерживалась очень высокая концентрация самоаэрозоля в верхних слоях стратосферы, и сам температура, как следствие этого, понижалась на несколько десятых градусов. Причем этот процесс происходил в течение сотен лет.
Ну вот здесь, значит, я показываю такую картинку, где, значит, оценка радиационного форсинга после самозавершения пенотуба. Вот этим синим это показано, значит, влияние спинотуба, это сам снижение солнечной радиации, а красным показано форсинг от парниковых газов. То есть, значит, в данном случае на протяжении 3-4 лет после пенотуба практически, значит, самоизвержение вулкана полностью, значит, компенсировало вот то потепление, которое, значит, имело место в связи с ростом парниковых газов. Ну и выводы. Значит, вот исходя из тех материалов, как современных, так и прошлых, значит, можно сказать, что отдельные вулканические извержения, даже довольно мощные, они, так сказать, способны изменить температуру у земной поверхности только на десятые доли градуса и в течение очень ограниченного времени, не более 3, 4 или даже 5, ну, может быть 5 лет. А вот, значит, наибольший эффект на изменение температуры оказывают именно серии вулканических извержений, когда на протяжении десятков лет поддерживается высокий уровень концентрации в атмосфере. Значит, такая картина имела место вот, значит, во время малой ледниковой эпохи. И, значит, вот эти периоды, которые тут отмечены, они были периодами наиболее интенсивной вулканической деятельности. Практически они составляют вот, значит, в общей сложности довольно продолжительную, значит, эпоху похолодания, когда температуры воздуха в высоких широтах северного полушария снижались до целых градусов, примерно на 1-2 градуса, а в целом для земного шара температура, ну, для северного полушария, конечно, имеется в виду, значит, глобальная температура могла понижаться на 0,5-0,7 градуса. Такие, значит, оценки были сделаны, значит, на основе вот различных косвенных данных об изменении температуры за этот период. И, значит, несколько слов вот о потеплении, которое имело место во время, значит, средних веков. Вот, значит, нам представляется, что это потепление, оно, значит, было достаточно вообще коротким на самом деле. Оно было короче, чем похолодание малоледниковой эпохи. Но оно в какой-то степени может даже нам служить аналогом потепления 30-х годов прошлого столетия, когда тоже на протяжении примерно 40 лет, вот после извержения Катмая в 1912 году до середины 40-х годов практически не было никаких извержений. Если они были, то они были очень, так сказать, незначительные, и они не достигали антропопаузы. То есть они не могли оказывать климатического эффекта. И вот значит, в это время мы имели достаточно высокие температуры в Арктике, и, собственно, вот этот период, он получил название потепления 30-х годов, и нам представляется, что он, значит, был каким-то коротким аналогом вот той теплой эпохи средних веков, которая имела место в прошлом и продолжалась там в течение почти 200 лет. Ну, значит, тот эффект, что как бы, значит, сам аэрозоль очень четко реагирует на изменения, значит, верхних слоев атмосферы, говорит о том, что вот этот самый слой, он очень подвижный. То есть относительно небольшие изменения в этом слое, они могут, так сказать, давать отклик на достаточно большие изменения у земной поверхности. Таким образом, это как бы ключ к тому, что, значит, вводя относительно небольшие, значит, количества или объемы, значит, аэрозоля в верхние слои, мы можем как бы управлять или саморегулировать климатом вот, значит, на основе вот этих способностей очень быстро откликаться на относительно небольшие изменения в аэрозольном слое атмосферы. Спасибо за внимание. Спасибо. Господин Бекхэм, у нас в повестке дня имеется заключительное замечание председателей. Если вы хотите сделать какие-то замечания, пожалуйста.
Okay, this was the end of our session, and before we close, Professor Israel and myself agreed on giving a summary statement on the session. And I don't know who's going to start. Perhaps you, Professor Israel. Окей. Я буду достаточно краток. Мы с господином Бэтменом поделили тематику нашего сегодняшнего дня как бы на двоих. И так получилось, что в основном под моим председательствованием проходили доклады, связанные с проблемами геоинжиниринга, связанного с аэрозольными частицами, в то время как доклад самого Бэтмена, профессора Бэтмена, и доклады, которые шли под его руководством, они были посвящены либо океану, либо облачности, которая развивается и активируется над океаном. Ну, может быть, это ближе к нашим специальностям. Поэтому я буквально несколько слов хочу сказать о первой части. Вот мне кажется очень интересным то, что, очевидно, во-первых, что по докладам очевидно, что сама по себе проблема геоинжиниринга с использованием аэрозольных частиц вызывает очень большой интерес. Причем я в своем докладе перечислил все, либо почти все возможные пути использования новых технологий для сохранения, стабилизации современного климата. Там были и методы, называемые методами геоинжиниринга, и другие методы. Но в общем, очевидно, да и из наших выступлений очевидно, что метод, связанный с геоинжинирингом, с новой технологией, которая связана особенно с мельчайшими аэрозольными частицами, аналогично тому эффекту, который возникает при вулканических извержениях, может действительно привести к некоторому похолоданию и даже восстановлению и сохранению современного климата, и, как показал последний доклад, даже привести к более низким температурам, чем было сравнительно недавно. Конечно, в деятельности человека, я думаю, должны быть такие действия, которые именно сохраняли, стабилизировали климат на определенном уровне недавнего прошлого. Это где-нибудь 60-е, 70-е годы прошлого века. Вряд ли нам нужно какие-то искусственные возвращать эпохи, которые не являются оптимальными для жизни человека. Тем более, я думаю, что совершенно правильно мы не произносили термин регулирования климата, потому что нам нужно, как мне кажется, сохранить современный климат, стабилизировать современный климат. Это, пожалуй, тот оптимум, к которому мы должны стремиться. Потому что регулирование климата – это возможность достижения любого значения климатического в любой точке земного шара. Во-первых, это невероятно сложно, может быть, и вообще невозможно. А во-вторых, сейчас не является злободневной.
Злободневным вопросом является, я повторю, это сохранение, стабилизация современного климата. И, как вы знаете, Киотский протокол направлен в принципе на именно эту ситуацию, но только с помощью регулирования выброса парниковых газов, что не очень удачно, очень длительно, очень дорого. Я называл, что здесь цифры могут достигать 30-50 триллионов долларов за ближайшие годы этого столетия. Поэтому нам необходимо обсуждать в первую очередь вопросы стабилизации, сохранения современного климата. Подытоживая те выступления, которые были на нашей конференции, я хочу сказать, и вчерашние, и сегодняшние, я хочу сказать, что большинство выступающих одобрительно относятся к использованию этого метода, этого направления новой технологии. Приводили чрезвычайно интересные соображения в двух направлениях. Направлении использования стратосферных аэрозолей и использования океана и прилегающей к океану облачности, о чем, я думаю, будет господин Бэтмен говорить. Так вот, я еще раз возвращаюсь к сохранению климата и к тому выступлению, которое представил Роберт Кеннеди. Я думаю, что здесь была одна очень важная общественно-социальная и политическая вещь. Как вообще жить дальше? Что делать, как он сказал, правильно? Есть такой вопрос, и был такой вопрос. И, в общем, когда человечество обсуждает проблемы устойчивого развития, это и есть тот самый вопрос, который поставил Роберт Кеннеди. Я бы сказал, я, конечно, не могу ответить на этот вопрос, но я бы мог высказать свою точку зрения, что же здесь нужно делать. Я думаю, что действительно правильно было сказано, что если двигаться по всем направлениям, а, по-видимому, можно и нужно двигаться по разным направлениям, на Земле никаких средств, никаких денег, никаких возможностей не хватит. По-видимому, необходимо оценить в целом для человечества, какой ресурс для нормальной жизни человечества нужен. Он может быть разделен в области энергетики, использования окружающей среды, использования части окружающей среды, например, океана и так далее. И, кстати говоря, необходимо заявить, об этом редко говорят, но я думаю, на нашем собрании об этом можно сказать, что касается климата, то, безусловно, климат тоже является ресурсом, который необходимо очень бережно использовать и не позволять изменяться ему настолько, чтобы это не наносило какого-то большого ущерба для человечества. То есть я считаю, что необходимо все виды ресурсов определить человечеству разумно, как использовать различные ресурсы, и
определить ту долю ресурса, которую необходимо получить от разумного использования климата и при его сохранении, и всеми связанными средствами защиты климата, в том числе с помощью новых технологий, включая использование средств геоинжиниринга, новых технологий, использование океана, облачности. Я думаю, что в своих выступлениях доктор Бэтман и присутствующие здесь, если вы желаете провести дискуссию, скажут об этом. И в заключение я хочу рассказать одну маленькую историю. У нас в стране много сейчас людей, в том числе людей, которые имеют большие средства. У нас есть люди, которые живут бедно, у нас есть люди, которые имеют очень большие средства, они являются миллиардерами. Есть вот один миллиардер, фамилия его Абрамович. Может быть, вы слышали о нем. Он был несколько лет губернатором очень сложного района нашей страны, Чукотки. Это самая северо-восточная часть нашей страны. Она очень сложная с точки зрения климатической, погодной, очень сложной для организации жизни. Вот мы несколько раз беседовали с Абрамовичем. Он меня всегда спрашивал: у меня есть деньги, я могу предпринять, конечно, не какие-то меры для всего земного шара, но я губернатор Чукотки, я могу предпринять меры для Чукотки за счет своих денег. Но я не знаю, что нужно сделать для Чукотки, чтобы население на Чукотке было бы счастливо. Что такое чукотское счастье? Это действительно очень трудный вопрос, потому что разные люди, во-первых, привыкли к разному образу жизни. Ну, например, возникает вопрос: представьте себе, что вы губернатор Чукотки. Нужно ли на Чукотке, например, организовать такую жизнь, как она организована в Швейцарии, для того населения, которое привыкло к несколько иному укладу жизни? Наверное, нет. Но, наверное, нужно значительно улучшить тот образ жизни, который имеется на Чукотке. Поэтому я эту историю рассказал для чего? Для того, чтобы когда мы все-таки когда-нибудь соберемся, мы в смысле человечества, человеческое общество, и будем решать проблемы устойчивого развития, мы должны понимать, к чему мы стремимся. Конечно, можно говорить общие слова. Мы стремимся к тому, чтобы ликвидировать бедность, ликвидировать голод. Но это общие слова. Нам нужно тот ресурс, который мы можем получить от Земли, поделить таким образом, чтобы все люди были удовлетворены и счастливы. И я считаю, что таким ресурсом прежде всего является климатический ресурс, и нам, именно нам, специалистам, предстоит серьезно думать, каким образом лучше всего использовать этот ресурс, сохраняя его от тех воздействий вредных, которым он сейчас подвергается. Благодарю вас. Это все, что я хотел сказать. Профессор Бэтман. Прошу, спасибо. Прошу
вас высказать свою Thank точку you, зрения. Professor Israel. I think you summarized a whole variety of aspects from the presentations of today and yesterday. Let me add some personal comments to those. To my opinion, research has been intensified internationally in the last years on how effects of incoming solar radiation might be reduced to counteract climate warming. So it's not any longer a discussion so much if climate warming is real or not. The research is going more to the practical approaches. Models have been shown today of very high potential to test climate scenarios. Кто-то перевод не идет. У вас идет? А? Excuse me, please. So models are very powerful to test climate scenarios, to evaluate the response of temperature on the different effects on how to increase Earth's albedo. Of course, these models rely on appropriate data, and they are now going to be obtained either by large-scale indoor experiments, as we have seen today, by small-scale natural experiment, by actual large-scale natural measurements, as the last presentation, or by adding also hypothetical assumptions. My feeling is that there are still some uncertainties coming from the scientific point of view, but also from the technical point. We had heard one presentation about the social, political, and ethical aspects today. All of them have been identified and shall be considered. I think the time is now to openly discuss these aspects commonly and accept the multidimensional, internationally recognized approaches. So the proposal to bring that up on the level of the United Nations seems to me appropriate. So the proposed work we have heard today with the scales and the financial approaches are now ready to prepare for concerted international coordinated action in the near future to stabilize the climate and to buy some time before mankind might implement more fundamental measures to stabilize the climate which is suitable for all nations and all men. And this is not an easy task to achieve, and I don't think one single nation can step forward and do things. Therefore, I call for international concerted action. Thank you. Благодарю вас, господин председатель. Я еще два слова добавлю. Нам же нужно дать некоторую рекомендацию и предложение в резюме председателя, как мнение нашей секции. Ну, кроме того, что мы высказали вместе с господином председателем Пэтманом, конечно, это надо использовать. Надо использовать все те материалы, которые прозвучали в докладах. Но несколько предложений довольно очевидны. Во-первых, конечно, мы совершенно, я считаю, необходимо записать, что мы считаем важным продолжить исследования в области использования новых технологий для сохранения и стабилизации современного климата.
можно сказать, что внимание было серьезно определено сульфатным аэрозольным частицам, использованию океана, использованию облаков, которые специальным образом обрабатываются. И, это уже моя точка зрения, если вы согласитесь, может быть, через какое-то время поставить вопрос перед крупной международной организацией, например, Всемирной метеорологической организацией или ЮНЕСКО, для того, чтобы организовать международный натурный ограниченный эксперимент для использования данного метода. Либо организовать совместную работу международную в этом плане, либо даже дойти до локальных экспериментов. Но это может выясниться уже после того, как международная организация, та или иная организация может взяться за это дело, потому что я вижу, что сейчас во многих странах начались разные работы сохранения и стабилизации климата. И, конечно, объединить эти силы в международном масштабе было бы весьма полезно. Благодарю вас. What's your opinion? Yeah. Thank you. Now I know that there are some posters downstairs which also have some technical aspects and some additional aspects. And what we are going to prepare for today's session is a short one-page summary report to be included in the report of this conference. I don't know if there is interaction with the speakers, but my vision is, or my idea is, that if you agree, then contact the organizers so that your presentation can be uploaded on the homepage of this conference and becoming public available. So, any more comments? Yes, please. Just try the microphone. There is a microphone somewhere. I want to say that before the beginning and to be, such a some great experiments, it is necessary to modeling all the processes with good model, with good physical content of this model, and all these internal influence must be included in model to know, to receive the maybe some approximate result, what we can wait and what we can to receive after natural experiment, because natural experiment that requires very much money, it is necessary to make this task by the numerical modeling. That's my proposal. Yeah, thank you. And I think we have heard this several times, and sometimes modeling gives some results and experiments give other results, and then you rethink if the model is correct or the natural experiment is correct, and that's how we learn. Yes, there is another comment. Я хотел просто несколько слов сказать вот о чем. Дело в том, что в свое время, в 1997 году, Свенцмарком были опубликованы статьи, посвященные воздействию космического излучения на изменение облачного покрова. После этого были сотни работ, которые были посвящены этим работам. Сейчас, буквально последние 2 года, были крупнейшие заседания различных комитетов, которые посвящены изучению космического излучения и излучения в космическом пространстве.
К сожалению, практически ни одни из этих работ не нашли никакого отражения в тех работах, которые проводятся у нас здесь. Мне представляется совершенно необходимо, чтобы происходил контакт между теми, которые занимаются космическими воздействиями на Землю. Вот так называемая в свое время это была система воздействия солнечно-земных связей. Потом эти работы практически прекратились. Сейчас вот за рубежом такие работы проводятся очень широко, но в том числе проводятся работы в ЦЕРНе, тоже очень важные, очень нужные. Мне кажется, они должны быть также нашими учеными использоваться, и, по крайней мере, о них должны знать наша общественность. Ну и второй вопрос. Здесь мы говорили очень много о том, что воздействие аэрозолей. Но, к сожалению, практически все наши знания об аэрозолях в космическом в стратосфере, они очень ограничены. Эти работы проводились только лишь тогда, когда вот были испытания ядерного оружия. Но в основном они связаны были с изучением просто тех элементов, которые были там на этих аэрозолях. Мне представляется, что сейчас можно было бы опять эти работы возобновить с тем, чтобы уже получить данные о том, что из себя представляют эти аэрозоли. Потому что о них мы знаем только лишь по косвенным данным. Значит, то есть проводить непосредственные измерения инситу. Имеются аэростаты. Сейчас это очень широко применяется для исследования самых разных вещей в стратосфере. Ну, не говоря уже о там постоянно действующих, которые летают в Антарктиде. Мне представляется, что эта работа тоже очень важная, и мне кажется, что